കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ കോളേജ് IQAC സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഗോറ 2021 മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി സെമിനാർ സീരീസിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് ശ്രീ ജഗദീഷ് വല്ലാരംപാറ, മെറ്റോഷ്യൻ എഞ്ചിനീയർ, റൈസ് ടു ദ റെസ്ക്യൂ വിത്ത് ജിയോഡാറ്റ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് എന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ കഴിയും. കേരളം പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. ജിയോ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് അപകടകരമായ മേഖലകൾ നമ്മളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രളയമാണ്, മറ്റൊന്ന് കടൽക്ഷോഭമാണ്. ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വിഷയമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മണ്ണ് അമ്മയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. സമസ്ത ജീവികളുടെയും മാതാവാണ് മണ്ണ്. ജീവസുറ്റ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയരെടുക്കുന്ന ജീവികൾ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ കലവറയാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ സ്രോതസ്സും മണ്ണാണ്. ഒരു പിടി മണ്ണുണ്ടാക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണം. പക്ഷെ അത് നശിപ്പിക്കുവാനോ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ 70% കടൽ തീരങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മഹാനഗരങ്ങളായ മുംബൈയും കൽക്കത്തയും കൊച്ചിയും എല്ലാം കടൽ തിരയുടെ അശ്വമേധത്തിൽ ആദ്യമേ തന്നെ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ 17 വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ കടൽ തീരത്തിന്റെ 45% നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ അതിരുകളിൽ തെക്കും പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും കടലുകളാണ്, വടക്ക് ഹിമാലയമാണ്. അതിർത്തിയിലെ ഓരോ കിലോമീറ്ററും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് മുടക്കുന്നത്. കേരളം ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ തന്നെ വരൾച്ചയും പ്രളയവും കൊടുങ്കാറ്റും തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം നേരിടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഭൗമതലത്തിന്റെ 1/2 വ്യാപ്തി വരുന്ന സമുദ്രങ്ങൾ ആണ് കരയിലെ കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പേമാരിയും വരൾച്ചയും അനുബന്ധ ദുരിതങ്ങളും ക്ഷോഭിക്കുന്ന കടലിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. ക്ഷോഭിക്കുന്ന കടലിന്റെ ഉയരുന്ന ജലനിരപ്പ് തീരപ്രദേശങ്ങളെയും ചെറുതുരുത്തുകളെയും ഇതര തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയും ഒക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ തെക്ക് വടക്കായി ഒരു നാടവിര പോലെ കിടക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നമുക്കറിയാം. വെറും 590 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. ഇതിൽ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് 562 കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും കടലാക്രമണ പ്രവണത കൂടിയ ഇടങ്ങളാണ്. ഇന്നും നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായത് വലിയതുറ, ശംഖുമുഖം, കൊല്ലം, തൃക്കുന്നപ്പുഴ, ചെല്ലാനം, നായരമ്പലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ അതിരൂക്ഷമായ കടൽ ക്ഷോഭത്തെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്, അതിന്റെ നിഷേധ ഫലങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രളയം, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ, ജിയോ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വളരെ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണത്തിനാണ് നമ്മൾ കാതോർക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം സംവദിക്കാനെത്തിയ ശ്രീ ജഗദീഷ് വല്ലാരംപാറയെ കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ കോളേജിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Sunil Kumar sir. Let me introduce today's speaker,
I am in great pleasure to welcome our speaker today, Jagadish Vallarampara. Currently, Jagadish is a consultant, Metocean engineer, and data analyst at Teraom Limited, UK. Jagadish has worked as a project manager, party chief, and field engineer in several marine surveys. In his last role, he worked as a principal project manager in Furgo GB Marine Metocean Measurements Department, involved in Metocean measurement and structural monitoring. He has 16 plus years of experience in continuous Metocean data monitoring and understand the weather window for operational criteria and ensuring support provided to marine operations and planning. He has been part of several survey vessel mobilizations and operations, including Metocean, vessel positioning and navigation, geophysical, geotechnical, and hydrographic surveys around the world. He has traveled for Metocean operations within India, UK, Denmark, Norway, Falkland, Greenland, and several countries in the Middle East, Europe, and Africa. Jagadish did his Master's in Science, MSc Physical Oceanography from the School of Marine Science, Cochin University of Science and Technology, CUSAT. He did his Bachelor of Science, BSc Mathematics from University of Calicut. He has published a number of papers and articles in journals. My previous colleague Anil Kumar from Palakkad has introduced this young oceanographer, and thanks to Anil too. We welcome you, dear Jagadish, to the 38th talk of our third edition of Agora webinar series, organized by Sri Narayana College, Kollam. Over to you, Jagadish. Thank you, Jisha, and thanks for the panelist, and thanks for the Sri Narayana College for giving me this chance and opportunity to discuss about the ongoing issue and some of the point which Principal Sunil Kumar Sir highlighted was quite vital in this talk, and I'll try to cover a bit or in English, and sometimes I'll try to in Malayalam. So if you have any questions or anything, that just pop up in the chat box. So race to the rescue with geodata. So geodata is quite critical to understand the environment challenges which is happening right now, and how we can mitigate that risk and bring a sustainable development to the society is the topic I'm trying to cover. So what is geodata? So geodata is basically anything you measure about the environment and manage those information and understand and analyze and be processed for the sustainable environment and society. So we give that information in a GIS format. So there will be Kerala we need to understand all over the region how this environment will work and how this data will manage to give an overview about that area. So ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പോട്ടാണ് കമ്പയർഡ് ടു എർത്ത്. സോ അവിടുത്തെ ഡാറ്റ കളക്ഷനും ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്പയർറ്റീവ്ലി rest of the earth. So the impact from the other part of the earth is quite critical on that specific area. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനെ പോലെ ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ geographical information of that sector is quite vital for us to understand and how we progress in our society. So why do we need this information? That is the always been a questions, and how. So recently we had നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ എൻവയോൺമെന്റ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പോൾ 2020 ലാൻഡ് സ്ലൈഡും 2019 ലാൻഡ് സ്ലൈഡും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റെയിൻ പാറ്റേൺ ഓഗസ്റ്റ് 2019 അതേപോലെ ഓഗസ്റ്റ് 2020 സെയിം ഹെവി റെയിൻ സംഭവിച്ചു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാഡ് എ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്. ആ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൽ ഏകദേശം 2020 40 പേര് മരിച്ചു, 2019 ഏകദേശം 59 പേര് മരിച്ചു. അപ്പോൾ ജിയോ ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ
ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഇതെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ലിവിങ് അവിടെ, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇല്ലാതാവുന്നു. ഒരു റെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി റെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ആളുകൾ ലൈക്ക് ഗോയിങ് ഇസ് ഡൈങ്. സോ ക്യാൻ വി സേവ് ഇറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതേപോലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു. സെയിം ഓഗസ്റ്റ് 2020 ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് സംഭവിച്ചു കാലിക്കറ്റ്. സോ ദ പ്ലെയിൻ കെയിം ഫ്രം ദുബായ് ടു കേരള. ഇപ്പോൾ പ്ലെയിനിന്റെ ചാർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, ഫ്ലൈയിങ് പാറ്റേണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫ്ലൈയിങ് പാറ്റേണിൽ അറിയാം, നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം, അവർ they tried to come back and gone. So they tried 2 or 3 times to land that location, in the airport. So then they end up landing and the crash happened. So they say it's quite sad to see that happening in this environment and in this so-called developed world. And can we able to change any fate? No, that is not the case. The point what we're trying to achieve over here is, like, with the understanding about the geodata, we can mitigate the risk and we can try to eliminate anything goes wrong. So one instance we can't stop. In instance we happen, it's something we only we can do is we can try to protect from that incident, and we can try to avoid this to happen. So flood warning, landslide warning, heavy wind and rain. But the technology industry, we are far ahead to understand this information, and we know 1 week before minimum. And some of the areas, like, we can plan quite annually and monthly. So how we can do that? It's directly depend upon how much vital geodata we have. That means the data we collect from the environment will give you how sustainably we can develop and how protective we can be. So what is the challenge? Right now the challenge we have is the climate change going on. There is a huge uncertainty within the scientific community. There is a lack of discussion between the people. The people need to talk, communicate each other. Like the scientists need to talk to the politician need to talk to the management. The private authorities need to discuss so-called investment plans. And there is a huge concern about transparency and lack of understanding between ourselves. Like how we can look after ourselves is one of the biggest challenge. The climate is definitely changing. The extreme weather, the hot and winter is getting extreme winter, the hot is getting extremely hot, and cyclones. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, മൺസൂണിന്റെ മുമ്പ് കേരളത്തിലെ പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് സാധാരണ മൺസൂൺ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൺസൂൺ വിൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വി സ്റ്റാർട്ട് സീയിങ് സൈക്ലോൺ. വൈ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി സൈക്ലോൺ? എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അത് whether there is any problem of technical knowledge, or whether we have any concern about people's so-called accountability, like whether we are including all the community, or whether we are discussing with all the factors of what we are having, and whether we are looking after the animals and plants, and all those things is quite vital. So UN do have a goal. UN do have a quite strong and sustainable goal on this in this instance, and there is like a 17 sustainable goals which is been trying to achieve. So the UN is working hard to bring the entire community to eliminate the poverty, to reduce the hunger, to bring the good health, quality of education. So all the sectors, it's been heavily been discussed and heavily been documented, and we have a good documented procedures to follow those things. സോ നമ്മളത് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ചലഞ്ചും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റും. സോ we have measurements going around, like how do we do that? So we are measuring everything with sensors. ഇപ്പൊ നോക്കിയറിയാം, നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ എല്ലാ കാറുകൾക്ക് they have a reverse parking. നമുക്ക് ബാക്കിൽ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓട്ടോമസ് ആയിട്ട് കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the car need to understand what's happening around. So there is a multi-beam
lidar around that. And space, we started looking up to space, and ipa nammala technology അനുസരിച്ച് we can predict what's going on in the Mars. Like there is if there is any, we're still finding around the globe, sorry, around the universe or Milky Way or whatever the terms, that whether there is a life. So this is lots of steady going, lots of information is there. And the technologies we've been using is with this light and sound, the vibrations which generates around, the temperature difference, what happened. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കോവിഡ് ആയിട്ട് അറിയാം, എല്ലാവരും ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ. സെയിം തിങ്സ്, എനി change in temperature, any change in pressure will also in the geo data terms, we can understand what's happening over there. We can know like what's like sound waves. ആ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can pick up lots of like data from it. So there is a understanding about these things as globally, and we have lots of. This is one of the best example. I just got one photograph about and person was trying to identify the enemy aircraft, and this is radar, which is basically receiving the sound, and he's listening. So this was happened in the World War time, but this was, if this person is replaced with a sensors, that audible sensors, then basically you are doing the same thing. You're picking up the sound, and you understand whether there is a flight coming. And the train, if the train is coming, if you keep your head to the, like if you try to judge the sound coming up, so that's Doppler effect, that you can understand how much far the train is, how much distance the train is. അതേപോലെ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് you can detect like objects around you, like what is the light. So there is a technology right now we have which we can measure, we can sense. And the best example is the Mars. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, like Marsle you have a helicopter been flying, and the commands has been sent from the land. So that means you have a technology that you can send commands to the another planet and receive and visualize it. We can see that. So your data visibility is far better than before. So what we have to do, is everything everything in the science is always been questioned, and there has always been a research behind that. We have an hypothesis of what we are going to do, how we prepare, and we do this data collection, and we have an experiments. We understand what's happening. So that is science. The problem with the science, with the practical thing, is that you can't work with a peer reviews agreement. You have to take action when there is any change. So if there is any requirement for the so-called society, you need to get these things done. We need scientist information, we need scientist understanding. So scientists should come and talk to the public. They need to have a very good communication between the people, between them, between the community. That the technologists will need to be utilized effectively. The politicians need to be understand that the amount of money you spend on the society need to be sustainable. You need to bring that to the future developments and future communities progress. And there's a lot to be looked on. I'm just put some words, Jagadish, random PPT. words like sorry, PPT. can you hear me? A PPT reduction. No, it's not seeing. No, you have stopped it earlier. How about now? Can you see the PPT? Share screen, please. Okay. Can you see that? It's the introductory part is going on. Okay. Yeah, fine. So now you can see, isn't it? Yeah, fine. Okay, that's fine. So I'll go back to the first things what we've been talking about. So we talk about geodata. It's basically about what we are going to do, and we highlighted. So ഇത് കണ്ടോ, ഈ photos കണ്ടോ?
Okay. Kanalale. Okay. So somebody raise the hand. I don't know whether it's anyway. So this is the another slide I raised, discussed about these so-called environmental disasters happening around around. Especially I picked up Kerala, and raised the concerns and the global environment challenges and the UN sustainable global goals been discussed before, and then we bring up to the measuring these measuring data with sensors. Right now we have sensors which we can utilize to understand. So that's what I raised, I covered before. So it's basically give you a big insight about it. And the hypothesis of what we are trying to come to conclusion with the scientists working together with the community, and the community need to discuss with the ongoing issues, and we need to incorporate lots of factors. That's what I raised over here on this page. And the next page, I think this is the page we stopped. So if we're looking at, we are not the only one planet in the universe, and we are not the only one who is but we are the only planet has the life, and the life came through a huge process, and it's not just came in a short period of time. So we do have our own responsibility to look after that, and we do have our own responsibility to maintain that this is being efficiently done. So there's a lot of moving particles going around in the universe. There is an so-called trillions of large mass objects around the solar system, and the solar system entirely is moving. So the movement is always there, and we have so-called life in Earth, and we still trying to find life. And this was happened with the huge interaction between the land and ocean, and the rotation around the solar system. Sorry, around the sun. So we know that the understanding about the atmospheric circulation and the Earth movement is quite vital for any planning and for our so-called understanding about the wind's movement, and like seasonal changes, like planting seeds, and a lot of investment is depend upon the how the season changes from January to December. If you look from a farmer to anybody who is doing logistics, to anybody, they have to understand this condition. So there is a sort of ongoing at moments going on, and the ocean we have has also been lots of movement, lots of vibration, lots of movements going around, like the waves, tides, and currents. These are quite vital. തിരകളും നമ്മുടെ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം, പിന്നെ എന്താ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയൊഴുക്കും ഒഴുക്കും, ഇത് വേൾഡ് വൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല തരത്തിലും എന്താ പറയുക, പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കറണ്ട്സ് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, ചിലത് നോർമലായിട്ട് എർത്തിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ചിലത് ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ കോൾഡ് ലൈക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഫ്രം വൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു അനദർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അങ്ങനെ കുറെ ജോലികൾ ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ കറണ്ട് ആണെങ്കിലും ടൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും വേവ്സ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സർക്കുലേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ സോക്കോൾഡ് ഡാറ്റയ്ക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട റിക്വയർമെന്റ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെന്റ്. So as scientists ചെയ്യുന്നുണ്ട്, scientists have that valuable data to be utilized, and they have been working on those so-called so next thing we understand, like the earth എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് we need to understand that the contents are moving. The contents are still moving. It's moving for like 5 to 10 centimeter per year an average. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കോ പോസിബിളാണ് ഈ സംഭവം. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടന്റും മറ്റേ കോണ്ടന്റ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് എത്രത്തോളം മാച്ചിങ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ബേസിക് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്, പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട്. So it is moving, and we can measure this information like GPS sensors വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ റെഫറൻസ് ഓഫ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഫിംഗർ നെയിലിന്റെ മൂവ്മെന്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പേഴ്സണെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നഖം വളരുന്ന ഒരു ടൈപ്പുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക മൂവ്മെന്റ്സ് ഓൾറെഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. സോ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് എന്താ പറയുക എർത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബിന്റെ
map on how it formed and if it's still moving. So there has always been concern about this movement. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം? ലൈക്ക് ബേസിക്കലി it's going and colliding with the land, and you started getting landslides, volcanoes, and all those things. And these so-called environmental understanding we can easily measure, and scientists do have a quite good understanding about this so-called divergent and transformation of land or plates, like how it's been measured. So there is a time series. I'm seeing some hand rises and all. I think we'll wait for this to finish and then talk, isn't it? Or do we have any questions to be discussed? No, it's okay. It's okay. They are just clicking the raise hand icon. That's all. Okay, yeah, that's fine. Yeah. They have the provision in the Q&A box. We'll talk about the questions in the end. That would be nice, isn't it? So we do have a time series and the velocity vector about the GPS data to validate that we know that vessel, so-called the plate has been moving. The plate has been moving, and there is India has been hitting towards the Himalaya, and so-called the motion is been happening about this land movement, and the Himalaya it's been growing in the Indian subcontinent when smashed to that Eurasian plate. So that we know that, and how the eastern ocean of so-called west coast of India, and how that work in terms of plate tectonics. If you look into the Earth's as India's movement, it was quite fast compared to other so-called plates. So there is a bit of concern as well, because we have been moving quite fast, and we had a like a we have a plate which has a chance to move. Those landslides can happen, and there is a islands been popping out. If you look into the scale, there is like different scales of each island's mass being come out from the land, so from the ocean. So the lands have been formed, the islands have been made, and it's a continuous process. So it's a million years ago, 2 million years ago, the reunion has been formed, and the Lakshadweep was like 60 million years ago. So there is scientific data we received, and we have, which says is that these land masses are forms, and it's been a process of plate tectonics. So coming to the Kerala and understanding about the Indian sector, so because that's the main priority on this, that Indian monsoon is very much of seasonal reversal of wind. We have a different type of understanding. That the latest trend for understanding Indian monsoon is Indian Ocean Dipole. And there's different models, different understanding about these so-called wind convergence and the pressure difference resulting in the moving of this intertropical convergence shown up and down, which causing this monsoon. So it's more of like Earth is rotating, the wind is moving along with that, and we have this intertropical convergence shown shifting up and down with reference to temperature difference. If there is a warmer ocean or warmer land, there is a shift in temperature will happen. So this can have heavy rains and drought. So there's a lot of study gone into that. There is lots of information available to us. That's why we are in a situation we can predict our monsoon quite efficiently, and we do have a very good system of predicting these informations. So these all been validated with reference to the measurements we have. So coming back to the global scale, like how we are concerned, what we concern is like the melting of ice, which is one of the major concerns which I want to raise on this discussion as well. As we've seen a lot of floods, lots of environmental changes happening, and one of the things which I think we have to be serious about is like the raising of sea. That the sea level is coming up, sea is rising. So it's like we have a so-called glacier, which is in the Antarctica, which is having a
so-called contribution of 4% of global sea level rise, and since 1980. So that means from since 1980, we have that 4% of increase, and it could be going towards of 1.5 to 3 feet, which is basically 50 centimeter to 1 meter height. We have to come to that in later stage, but there is a concern about it. But if the global so-called ice melting happen quite heavily, then it can go up to 10 to 3 meters, which is quite serious. But we'll come into that. That's not the reality, but there is a concern about it. So in then what happen if we sea level rise? We get flooding. Everything has been matched to connected to the land and earth. So where do we have the information? What information we have? So we drill down the so-called glacier sheet, and there is two old continents where we have the ice core is being collected. This is a core. Basically, we drill a pipe and we collect this core, and we can understand what's happening in terms of the dates. What's happened before? What was the past temperature? What was the so there's a lot of parameters we can understand from this data. So this is the core sites, which is in Antarctica. The ice core has been drilled, and they get quite revealing plot. This plot is quite interesting to me to pick up. Like if you look into the present condition, like right now, the carbon dioxide has been gone up, shooting up. The temperature is been coming high to a level which has been concerned. And the if we go back to like 200,000 years or രണ്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെയൊക്കെ നമ്മൾ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we haven't seen that change in carbon dioxide. We haven't seen that plot. If you look into this plot, there is no change on the same thing on the temperature. The temperature goes up and comes down. That is not happening. It is holding over here. There is a big concern about that. The temperature and the carbon dioxide is the two things I picked up in this discussion. And why it's been happening is a concern, and what we can do is the point we need to address. So greenhouse gas. There is a governmental panel called as IPCC. It's an intergovernmental panel, and they raised a series of reports. So many reports about the so-called impact of greenhouse gas causing the temperature to go up to 1.5 degrees Celsius, which is and beyond is what is that's what അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും പിന്നെ എന്താ സീ ലെവൽ വേരിയേഷൻ്റെയും ഒരു കൺസേണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നേരത്തെ ഒരു അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഹൗ മച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ വി ഹാവ്. സോ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലും അതേപോലെ എന്താ പറയുക സോഷ്യോ എക്കോണമിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ക്വൈറ്റ് വൈറ്റൽ. സോ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഒരു 800,000 years in the data വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see the 2019 average was 409 parts per million. That was quite big compared to the last highest was 300. So namukku basically we want to bring the carbon dioxide down to that level if we want to make any change, because this curve has been happening, and what we can do is something to reduce that. So ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദി പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ 1750 the data, from 1750 onwards we have the data. So the data, and it started spiking up from 1980s and all, and it's going quite seriously high. That means recently we made quite big problems, and there is a big concern about what we've been doing for last 30 to 40 years. That has been heavy. So what we want is to make a clean and green city and reduce the carbon dioxide and reduce the heat. How we can do that is a challenge, and how we can incorporate that is what
our achievement would be, or that would be our response to the so-called climate change climate change mitigation, and how we adapt that change in climate to an socio-economic point of view. So that is very, very vital to understand. And the geodata, and so-called the data we've been collecting from different part of the world is vital, and the impacted area also need to be conscious about this. So the sea level rise, we have been, I looked into a different way, like uh, if you see one of the plot in the left side, and that plot is a satellite, it shows the sea level variations, and that is happened with the added water and thermal expansions, and this trend has been going quite high trend. It's not going down, coming down, and the sea level uh, variation from the tide gauge that is basically installed in different part of the world around. We've seen this has been quite up to the measurements, and we've been having a slight going up to the low, and it can go to extreme if we keep on having impacted by the so-called greenhouse gas, and temperature being increased. So there is a concern about how much height of sea level will go. If we control everything, it will be same. Like ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ. കോവിഡിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ curve വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, curve was going up. So to flatten the curve, you have to stop. You have to do lots of things to correct it, to bring it down. So e curve we should not allow to go up. We should make sure that we have to bring it down. Sea level rise എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. അതുകൊണ്ട് so we have to be conscious about it. So ഈ sea level height ന്റെ extreme നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, meter is 2.5 ആണ് meter. 2.5 meter എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's quite big. അതേപോലെ ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇമ്പാക്ട് കമ്മിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറൌണ്ട് 0.3 മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു 1 ഫുട്ടിന്റെ അത്ര ഹൈറ്റ് വരാം. ഈ 1 foot in a physical sense we won't feel bigger, but in a land and sea interactions when it's quite big. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അത് it will literally cover ഇപ്പോൾ paddy field. If it covers, then you don't have the sea is taken over with paddy field. You get a salt water covered into the freshwater environment, so you literally destroy this place. So that is the biggest challenge we have. So when we sea level rises, that can impact a lot of things. It can reduce the so-called productivity, and some places they can even damage and destroy the land. So there is a big concern about like how much we control the temperature, how this tide gauge data will give you an insight is depend upon how much we reduce it. So what is the relativity, like how we related? So ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഹിപ്പ് ഹൈറ്റിന്റെ മേലെയാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പല മൃഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ പക്ഷികൾക്കും അത് ഓൾറെഡി കവേർഡ്, ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോൺ ഡൗൺ. സോ യു ആർ ബേസിക്കലി അണ്ടർ ദി സീ. ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ എന്താ പറയുക ചെസ്റ്റിന്റെ മേലെ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് most of the animals is go under the sea. So globally this is happening. It's not happening just in India or not in Kerala. It's globally this is happening. So if you look into this trend, you can see this trend where it's going up, how much sea level is going up, and what is the relative. So for example, this 3 to 6 ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപ്, മാലദ്വീപ്സും ഈ ഐലൻഡിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 3 to 6 millimeter per year ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേരള കോസ്റ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് near to 0 to 3, so it's not that different. It's going up. ചില സ്ഥലത്ത് ഡൗൺ ഉണ്ട്, ചില സ്ഥലത്ത് അപ്പ് ആണ്, ചില സ്ഥലത്ത് ഇറ്റ്സ് വെരി സീരിയസ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു 9 millimeter per year ഇതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ. So the intensity is quite high. So what is the നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറേ മോഡൽസ് റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ ഇതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. They have a huge wider understanding about what's happening in this so-called sea level variation, and what could be the key triggering point. അതിലിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ലോ എമിഷൻ സിനാരിയോ,
ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ പറഞ്ഞ ലോ എമിഷൻ സിനാരിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can control that to 0.5 meter height from the 0.5 ഇപ്പോഴത്തെ മീൻ സീ ലെവലിനെക്കാട്ടും 0.5 meter. അതും within 2 like 2100. Same thing in high emission scenarios, it can go up to 1 meter. So there is a risk about the sea level rise, and that risk has to mitigate, and it can only be controlled with the limiting the rise in temperature. So that is the one, and why we are concerned about it. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് പ്രശ്നം? ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ സീ ലെവൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ വേറൊരു പ്ലോട്ടാണ്. ഈ പ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു from since its recording from satellite record 1993 to it's like 20 centimeter ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓൾറെഡി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതേപോലെ ഐസ് ഇസ് ഓൾറെഡി മെൽറ്റഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി retracted all the way up. ഇത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോസ്, 2 ഫോട്ടോസ് ആണ് അതിൽ. ഇഫ് യു സി ദിസ് ഇസ് all like ice, the glaciers, it's all gone in. So there's basically a big concern about that much ice is gone. That means the environment and the fragility is being compromised. Same the sea level rise. There is a like several article about it. നമ്മുടെ Jakarta, that capital, they have to move that capital city to another place just to be away from, just to avoid the sea level rise. So sea level rise, they are basically one capital has been forced to replace. That means how, think about how much economic impact is going to happen. So they raised a so-called wall, but still there is there ongoing concern on that. And if you have the 50 years of temperature change on that, we can see that where it's been heavily impacted, how the scale has been varying. And ഈ എന്താ പോൾ നമ്മുടെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളിലൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഐസ് മെൽറ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് കൺസേൺ. ആൻഡ് ദെയർ സം ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസസ് ലൈക്ക് ടു ടു ദി ബേസ് ലൈനിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇപ്പോൾ 24 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 25-26 ഡിഗ്രിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് വിൽ നോട്ട് സർവൈവ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ ആ പ്രാണികളെ അത്രയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഈ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന അനിമൽസിനും ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾക്കും അത് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. അതേപോലെ എന്താ പറയുക, പ്ലാന്റ്സിനും കുറെ നാച്ചുറൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര കൺസേൺ ആണ് ഈ ചേഞ്ചിന്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓഷ്യനോഗ്രാഫേഴ്സ് ഈ കോറലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ there is also big concern about that on the global warming. So it's a quite serious issue about how much we warm the earth and how the sea level is being very, and what the main reason for this the carbon dioxide emission. So what we can do with the geodata. So the base thing is you need to acquire the data. So you need to understand what's happening with the sensors. You need real-time sensors to acquire it. You need technical experts to analyze that data. And once you have analyzed the data, then you have to advise with the insight what's happening in that area. That is quite vital to understand. We got so much global issues going around. The population is growing up. The urbanization is happening. The climate change is one of the concerns which we seriously discussed over there. Concern about aging assets and the utility networks like നമ്മുടെ electricity, നമ്മുടെ water facilities, നമ്മുടെ like waste disposal, എല്ലാത്തിലും this is quite serious issue going on. So what we can do, what we can sustain, how we can help this to recover. ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു. Like digitalization of the world. Like we have this data, so you have this data in a platform. You can see and you can understand what's happening, and then you can take action with reference to that. You have these targets. The UN already provided in the net zero targets. In the net zero target എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ basically carbon dioxide reduce ചെയ്ത് we have to reduce at so-called net zero targets, and you achieve that net target. Autonomous, we are trying to make it less interactive. We are trying to achieve that. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കോവിഡ് കൊണ്ട് പുറത്തു പോകുന്നില്ല ഒരു തരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലതാണ്. we are not disturbing the environment. So we are working within ourselves. We are communicating and transferring the knowledge and passing this information with remote access and all those things, which is good one way, you know. പിന്നെ
നമുക്കിപ്പോൾ റിസോഴ്സസ് കുറേ ഉണ്ട്, റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റീസ് ഓൺ ദാറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ എക്കോണമീനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് നമ്മളൊരു യൂസ് ആൻഡ് ത്രൂ കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റി എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പേക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഷർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് വി ഹാവ് വെരി ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ്. We don't have like 100-200 things of things. That means we are not circulating the economy. We are not reusing things. We need to start reusing things. We need to bring that so-called basic instinct of protecting environment and in a sustainability. So I just picked up a project. The project's life cycle has been quite operations in our operations, like എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാനത് ഇട്ടുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ വി ഹാവ് ലൈക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് വി ഹാവ് എ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓൺ ദാറ്റ്, വി ഹാവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ബീങ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഫിനിഷ് ദി ജോബ്. എവറിവേർ വി ഹാവ് ദി ജിയോഡാറ്റ, വി കളക്ട് ദി ജിയോഡാറ്റ. അപ്പോൾ എന്തൊരു പ്രൊജക്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മുതൽ നമ്മളൊരു പോർട്ട് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീ വാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീ വാൾ എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സൈറ്റ്. ആ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധനം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻവയോൺമെന്റ് മനസ്സിലാണ്, നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുള്ള ജിയോ ഫിസിക്കൽ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്, ജിയോളജി ആണ്, ജിയോളജി എങ്ങനെയുണ്ട്, അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലത്തെ പല ഇൻഫർമേഷൻസ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ ഈവൻ ട്രൈ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഏരിയ. ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് യു കാൺ ഇൻവെസ്റ്റ്, യു ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ദാറ്റ്. So once we invest that area, so when we know that that place is good for us to invest anything, then we have to maintain that. We need to integrate that asset by maintaining, looking after each other. കാരണം ഈ ചേഞ്ചസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ earth will rotate around there. ഒരു വർഷത്തിൽ earth will rotate, the ocean will generate the waves energy. The sea level rise is happening, the global temperature is going on. So these things is quite vital to maintain that asset. So the asset needs to be maintained. Asset need to understand, and for that as well, you need to have this data collection. So and you continuously monitor that if there is any sand migration is happening. For നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇറോഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സാധനം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു സ്ഥലത്ത് അത് നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു invest money to maintain it, clear that area. So there is a lot of concern about like how we work on it. We have lots of data for that, and there is a ongoing train data on what we can. So I'll just pick up 4 things like digital twins. We can make that as a digital twin. Autonomous is going around, which also need a big data, and data on we can always require to learn what's happening. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. So machine learning, artificial intelligence വെച്ച് നമുക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റും. It's supposed to be AI. It's AI anyway. So artificial intelligence and machine learning has been introduced. So there's a lot of so-called requirement of data can be utilized. So എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു, ജിയോഡാറ്റ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വാട്ട് വി ആർ വിഷ്വലൈസിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ്. അപ്പോൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടർ എടുക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടർ എടുക്കുക, ആ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ജിയോ ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റീസ്, നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിവർ ഉണ്ടോ, റിവർ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടോ, അതുപോലെ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്, അവിടുത്തെ എന്തൊക്കെ അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്, റെയിൽ ട്രാക്ക് ഉണ്ടോ, അതുപോലെ utilities and all, like there is a lot to be add on that. You have to get that information. On top of that, more you need to understand what's the geology over there, how the earth is behaving, whether there is any movement is happening. We got models and we got sensors to measure this information. So we have to measure that geology, what's happening on that, and we need to understand what the condition about the sea, how it's impacting, and how is the air and atmosphere is been dealing with this area. For example, the cloud, rain, these all will have impact to these assets and our facilities, the rivers and landslides, mountains. Any discharge, any heavy discharge will be a big concern for safety and protecting ourselves. So another example എടുത്തു, ഞങ്ങളൊരു ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ അതൊരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു. ആ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കറണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ വിൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസും അങ്ങനത്തെ കുറെ സ്ട്രക്ചറൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ വെസലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ. ഇറ്റ് വാസ് എ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഓപ്പറേഷൻ, ആൻഡ് they drilled quite deep on that location.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വെസൽ എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വെസലാണ്, ഇപ്പൊ ഈ വെസലിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഇൻ ഹൈ കറന്റ് ഈവന്റ്. ഈ വെസലിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ good wave condition, big wave conditions. So if you use this vessel on this operation, you where there's high current, you will lose. Basically, you're losing money. You're not really giving efficient operation on that. So that is the operational assistance you get from these data. So you have this data to understand the site has been understand. So you work on that. You utilize this data to use effectively installing the installations, and then you have operational assistance. So the geodata is quite vital for all those processes. So there's a lots of examples I put around. We've been working around in different sectors where there's operation installation, the subsea. Some of these instruments are, we are below like 1,000 meters or 500 meters below the sea. We have been having a huge sensors, huge pipelines has been installed. We've been having a technology where we can see below the seabed. ഇത് എന്താ ഭൂമിയുടെ താഴെയാണ്, ഭൂമിയുടെ താഴത്തെ എന്താ അവിടെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ പറയുക ഓയിൽ ഉണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ എന്താ പറയുക സർവേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എന്താ പറയുക വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഹെവി ഒബ്ജക്ട്സ് മൂവിങ് അറൗണ്ട്. സോ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കുറെ സെൻസേഴ്സും ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ GPS is one of the thing we use. പിന്നെ one of the technologies is sound. We send sound and receive. So sound is being utilized for getting these informations, like lidar, like light option. The sound. Sound, and if you look at it, we are separated in several frequencies. Each frequency has its own impact on different animals. It's not as straightforward as we say, but we used to collect it. Why? So എന്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്? So we want to understand what's the geology of that, like how these conditions. So the core sample, നമ്മൾ നേരത്തെ ഐസിന്റെ കോർ സാമ്പിൾ കണ്ടില്ല, അതേപോലെ നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോർ സാമ്പിൾ എടുക്കാറുണ്ട് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ. ആ കോർ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ലാൻഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്. അത് അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10 നില കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യോ. അതേപോലെ ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വല്ല ഹോൾസ് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു കോഡ് സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ഞാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന്. സോ ഇവിടെ കോഡ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോഡ് പോകും. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗോസ് ടു ദി വാട്ടർ. സോ അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റ് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ബ്രിഡ്ജ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മുടെ മറ്റേ ബ്രിഡ്ജ്, അത് പഴയ ബ്രിഡ്ജും പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും. But you can see the difference. When there is a flood, this is underwater, this is not under the water. So there is a data collection is helpful for that so-called building of the bridge or whatever it is. So and we got airborne technology to map and understand the geospatial information by using lidar. So you can easily pick up these so-called environment. So what is that? So what you get from these data? So you can say it's not a straightforward thing. It's very simple. There's a big science behind it. There's lots of people who have to work with. There's a big platform to be utilized. The programming languages. There is like database management has to be done. There is like spatial understanding about it, and there is several features we have to be incorporated into that. Like for example, in this scenario, like എന്തൊക്കെ അവിടുത്തെ ടെറൈനിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, മെറ്റോഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ചേഞ്ചസ് എന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ജിയോളജി ആൻഡ് ജിയോഫിസിക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, അതുപോലെ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ലൈക്ക് വെദർ ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് കോസിങ് ദിസ് ലാൻഡ് ഫ്രജൈൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എർത്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് കൊണ്ട് വി ആർ മൂവിങ്, ദി എർത്ത് ഈസ് ബീൻ മൂവിങ്. അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ലാൻഡ് ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡൗൺ പവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് സംഭവിക്കും. അതേപോലെ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻസ് കൊണ്ട് വല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറെ റീസൺസ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ഈസ് എ ഓൺഗോയിങ് ഇഷ്യൂ ഓൾറെഡി. കാരണം ടെക്ടോണിക്സും അതുപോലെ എർത്ത് റൊട്ടേഷനും പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇമോഷണോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസിന്റെ ചേഞ്ചസും ഇങ്ങനത്തെ പല ജിയോ ഡാറ്റ ഇൻസൈറ്റ്സും വേണം ബിഫോർ വി നീഡ് ടു come to a conclusion. And because we got huge investment, because there's a lot of money going on that, and there's a lot of people's life been
in that. So we need to understand this with the data, which you can get the data. That data has to be visualized. We have to visualize this data, and then that visualization can end up into bringing autonomous and bringing more insights on that. That is a feature which we are going to have, but there is a potential chance of bringing that into the so global issue. There's one of the issues has been globally discussed, and there is a big concern about this around the world, and the people are uniting. We want to take action on that. There is a sea level rise is happening. The temperature is changing. There is a concern about how to control the carbon dioxide. There is a melting. So there's so many features being discussed, and I've just picked up a couple of things like. Sustainable land use, how sustainably we can use that land, how much how we can keep that land for our next generation, how we can hand over that and പിന്നെ ഈ carbon dioxide, if you reduce the carbon dioxide, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സുപ്രഭാതത്തിൽ പറയണം we can't drive the car, that means you have to stop everything. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ സംഭവിച്ചു, ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കണം. So what cost will happen if you reduce that carbon output cost? So we need to understand that, and we need to investigate on the climate action. And പിന്നെ അതുപോലെ ഈ data കൊണ്ട് you can easily understand how you can transform that into clean energy. So there's an agreement, Paris Agreement, which we have a quite a big discussion about these things, about understanding of the climate risk and everything, and all those things. So climate change, we have to focus on these factors. So the UN do have an agenda for 2030. Now it's 2021, so it's a 9-year target. There's a 9-year plan for them. They have trying to include the innovations and the collaborations with the people around the world. They have one. There is a summit going right now. When we are discussing right now, there is a summit going on, which I can put that in our chat box. So it's quite seriously discussed around. Put that in the chat box. Okay, anyway, I'll do that later on. So so what is the net zero? There is we need to limit our sea level rise to 3 millimeter per year. That means it will have a very limited impact. അല്ലെങ്കിൽ 2050 നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0.5 ലൈക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് പോവാം, അതുപോലെ 2100 മീറ്ററിലേക്ക് പോവാം. But there is a big concern about that, how we control this carbon intake. So അതിന് കുറേ ഗ്ലോബൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ UN ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിംഗ്സ് ഓൾറെഡി ഓൺ ഗോയിങ്, ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ഉണ്ട് ആ മീറ്റിംഗ്. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് ചാറ്റിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ബേസിക്കലി ഹൗ വി ഇൻവെസ്റ്റ്, ലൈക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അതിൽ ബിൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രി, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്, ഇതിലെല്ലാത്തിൻ്റെയും like innovation technology on how we can cut down the carbon output is the main thing. We can't നമുക്ക് നമ്മൾ പറയും ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതൊരു ഫാക്ടറാണ്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പലതരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ മുതൽ നമ്മുടെ ഷിപ്പും ഫ്ലൈറ്റും എല്ലാത്തിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഹൈ. So there is so we have to work to go and make it as a net zero for carbon output to balance that. That is target by 2050. So another one, the UN Sustainable Solution 2030, you have to understand that you have to invest in innovations and all those things. There's a lot of like electric car and 50% of heavy truck to be gone to target in 2035 അതേപോലെ പല ഇതിനും ടാർഗറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ഗോ ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി, ലൈക്ക് 70% of the electrical generation has to be globally from renewable sources. So how we can incorporate is a challenge, but we can we do it? That is something which we need to look into. സോ ഒരാളുടെ വയസ്സ് 70-80 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 90 വയസ്സിൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിത് കാണാം. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേസിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എന്താ പറയുക കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ 35 ആണെങ്കിൽ അത് ഹാസ് ടു ഗോ ടു 0. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് that easy.
അത് കുറേ ആൾക്കാരുടെ എഫേർട്ടും എന്താ പറയുക ഇന്നോവേഷനും തിങ്കിങ്ങും റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സിലേക്കുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ. സോ ഇഫ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? So we can reduce the sea level rise. We can reduce the sea level rise to a minimal level. So the highest level we go is we discussed on that. I think the plot is in, but anyway, we can reduce that. So with this mitigation of this risk and not to invest on this carbon output things can make sure that the sea level can be in control. We can't stop. There is no way we can stop this because it's a global process. So it will happen. But we instead of going to 0.3, we don't want to go to 1 meter. So that difference, how we can control, is dependent upon what actions we take right now and how we can work on that. So recently ഇപ്പോൾ എന്താണ് ജിയോഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ സൈക്ലോൺ സംഭവിക്കും. ഇപ്പോൾ പ്രീ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മെയ് മാസത്തൊക്കെ ഒരു മൺസൂൺ വരിക എന്ന് പറയും. മൺസൂൺ പ്രിപ്പയർ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി ഇടുന്ന സ്ഥലവും അതുപോലെ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഡ്രൈ ലാൻഡ് കെട്ടിയിട്ട് അതിന് ഒരു ഇടിയും മഴയുള്ള മഴ വിത്തിട്ട് സോ വി ആർ റെഡി ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് 1 year ടു പ്രിപ്പയർ. നമ്മുടെ ഓണം വിഷു ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വിളയെടുത്തു. സോ വി ഹാവ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്. ഒരു കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൈക്ക് വി ഗോട്ട് എ മൺസൂൺ ക്വൈറ്റ് സീരിയസ്. ഇറ്റ് ടേൺ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഡിപ്രഷൻ. സാധാരണ ഈ മൺസൂണിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഒരു മൂവ്മെന്റ് വരും. ആ ഡിപ്രഷൻ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് വി ബിക്കം സോ കോൾഡ് മൺസൂൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു സൈക്ലോൺസ് വിച്ച് ഇസ് ക്വൈറ്റ് സീരിയസ്. ലൈക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് സീരിയസ്. ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജിയും അതുപോലത്തെ എന്താ പറയുക സയൻറ്റിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് എ ലോട്ട്. There is lots of paperwork results. One of the findings which I found interesting was sea surface temperature and the cold bias and difference. അങ്ങനത്തെ കുറേ ലൈക്ക് വർക്ക്സ് പല സ്ഥലത്തും പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So we have a scientific community can do things which is required for the society. But on the same instant, we have seen that the Arabian Sea, there was a barge case and we lost so many people. So as a Metocean engineer, as a like അല്ലെങ്കിൽ ഒരു operationally assist ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി നിലവിൽ what I feel like how this has happened, like you already have a plot which gives you like 1 week before that the cyclone is been generating, you have a track, estimated track has been given so that the cyclone can go to that area, basically the same where the barge was there, and it's only 6 maybe like 10 hours for a barge to move on one place to a safe location, safe place. That not happened. So there is a big problem of communication. There's a big problem of communicating between the scientific community to the layman's to the users. How effective we can be, that will be our success to bring this knowledge of geoscience into the operational requirement, and that will help us to save lives and assets. So this has saved assets, but there is a huge loss on life. There is a so-called allegations going around, and there's a bit of discussions going on. This newsletter I found interesting. Just want to put that noise and news about a loss, and just want to highlight that there is a lot of ongoing researches going around for this, and there is a good track which we have to utilize. So understanding about the geo-intelligence need to be utilized effectively. That is the best example on the east coast. On the west coast we had that loss. On the east coast they managed to evacuate 0.65 million people been removed from that area. That means just think about the chaos we have. Like we have to remove 0.65 million people. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ലൈഫും അവരുടെ ഇതും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഈ കറക്റ്റ് പിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അസറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ് എല്ലാം മാറിപ്പോകും. സോ ഈ പ്രഡിക്ഷനും ഈ പറയുന്നവരുടെ പീപ്പിൾ മൊബിലൈസേഷനും അതേപോലെ എന്താ പറയുക സേഫ്റ്റിയും കൊണ്ടുവരാൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അസറ്റ് സേഫ്റ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് വി ഹാവ് എ സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഡാറ്റ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റ ഇൻസൈറ്റ്. സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വി ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് വേവ് ബോയ്സ് ഡിപ്ലോയിഡ് അറൌണ്ട് ദീസ് കോസ്റ്റ്. ഈ വേവ് ബോയിൻ ഡാറ്റാസ് വളരെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ
the satellite in the data, the radars, radar understanding. There's a lot of scientific community and technical people working behind the scenes to get this happen. That means we saved a lot of life on the East Coast. So the preparers and planners quite critical, and the utilization of these geodata is very, very important for us to protect our assets and life. So your situation, Orissa coast, there was a tidal wave. The tidal wave basically came up out of the agriculture farms damage. So we need to understand the sea level rise. Need to understand that for a planning ahead, so future plans and all. You need to know whether you need a seawall over there, whether you can change that so-called agricultural farm into like salt water plants, and there's lots of science can come over that, like the research community can put their insights on that, and the panchayat, that specific area, the panchayat, like they lost around 500 houses. That means you have to think about constructing another 500 house, but you don't want to construct without the geodata. You need a geodata to understand that you have to mitigate this risk, and you have to adapt that risk for that 500 house to be saved on next event happen. So you need to understand that with the proper geodata. So there another example is like we look at the coast, we look at the east and west coast of India, and we look in the islands, the Maldives Islands. You see, they already started working in the island. That's 2022. The reclamation of that area has been started. They already plan. They are planning to utilize this UN, also called economy, to develop that area, and they've been working on it. And unfortunately, that is something need to do as soon as possible. Otherwise, within 30 years of time, that with the ongoing prediction, with the ongoing data available we have, with ongoing data insights and ongoing data analysis, analyst, we predict that these small islands can go under the water. And India also has some islands over there that has been like a Lakshadweep, and same thing applies to Andaman Islands. That is the both sides of Lakshadweep and Andaman. It's all been quite fragile for the sea level rise, and it can go under the water. That means the authorities need to invest, need to work on it. We need to understand that the so-called data analysis and data understanding to be utilized for the developing these areas. So so that has to be our global that has to be our concern, and that has to be our so-called goals, like how this cost and knowledge been utilized for the investors to invest, because they may not be in a science or an engineering background, but the society need to work together with the scientific community and the so-called builders or investors to make sure that we have a sustainable development with a concern about how we can reduce the carbon inside, how we can put less carbon into the environment and reduce this sea level rise, or limit the sea level rise. So I'll just take an example. What is the importance of data? How this data has been worked? I did raise to that discussion about in the slide a bit above. So in these operations, we have a drilling going on, and there's lots of seabed operations working over there, and there is a big platforms working in the seabed. There's ROVs over there, big constructions going around. The pipeline from the seabed, where there is a so-called exploration going on, is connected to the land where it's been extracted. There's a huge wind farm has been installed, and all those, like the vessel has been moving. So we have this wave data coming. We have the parameters of the wave, like we have the points of these waves, and with tidal and understanding about the tidal and understanding about the wind and wave. This is help to operate efficiently. They can operate without any damage to the environment, and the or less damage to the environment, and safely work with for the asset and the life. So this information is quite important for any operations. I've just taken an example of my area of operations. So we need to measure, we need to collect this data, which is quite vital.
So coming to the circular economy is quite vital. There is several examples. I've just a couple of examples. One of the example is how this cooking cooking oil is being used as renewable fuel. So we have the cooking gas, instead of going into the waste, into going to landfill, we use that renewable, and we can use that for as a fuel. That's a one example. That's like a plastic. Plastic, previously it was hard to destroy so-called plastic. Now we have an option to recycle it, and we can put less impact to the society. And the municipal waste, the waste we have, which we generated, and നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടില് പല സ്ഥലത്തും കാണാം വേസ്റ്റ്, പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാവും. ആ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് മണി, ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് commercially like opportunity on that. The government authorities, panchayat ആണെങ്കിലും municipality ആണെങ്കിലും, they need to understand that this is an issue. നമുക്കിത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊന്നൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി ഡൺ. സോ ഇതിനെല്ലാം ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് UN, like 2015. So there is so-called understanding and knowledge globally. So we can't say that there is no knowledge. There is knowledge. There is technical understanding. There is a technical experts, scientific people to work with, along with the municipality or community or panchayats or state or national or whatever it is. There is a people. So we have to work on those sectors. And the last thing, which is the carbon dioxide. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നു, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ പുറത്തു വിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക്, സോ വി ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും, പ്രത്യേകിച്ച് സിറ്റീസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ ദി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു എൻ reservoir, or we can capture and convert that into material. So there is a technology for that as well. So there is a lot of opportunities on that. So just put an example of that, how much pollution is being dumped. And I got a lot of examples. I just took some examples. It's basically killing animals, which they can't talk. So we are responsible for those things. We need to understand that. These are some of my daughter drawing, and I mean, everybody knows that now. Like, and everybody has that carbon footprint. They need to understand that we have our own. So in this drawing, she tried to explain like people working hard against so-called carbon dioxide capture, or making the green, against the people who is not. So there is a less number of people. We need more people to add. That's what she says. We need to protect animals, we need to protect plants, and we need to take responsibility ourselves. Everybody's fingers has the responsibility. So we need to understand ourselves that how we can change, how we can reuse things, how we can provide the economical socio-economic balance, and help the economy with the less impact on society. So I took an example of carbon capture. I'm just putting in a global scale, like how this carbon capture is been working. So what we are doing is we are exploring. നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ എത്രയോ ഭൂമിയുടെ താഴെയുള്ള എന്താ പറയുക oil and gas explore ചെയ്ത്. So we make all those things, and then we put it back into the same field. So the carbon capture and store into the, not the same field, somewhere where it can store the carbon dioxide. So there is technology right now available, which is not readily available but there is technology available which they can do. We can capture the so-called greenhouse gas, especially the carbon, which is quite alarming rate gone up. If you look in the chart, something. So that we have to control the carbon, capture the carbon dioxide from the industries, and then we put it back to the where it come from. So that the technology is there. It's not easy technology. It's not something which but the government and authorities need to work on it, and they can implement these things. So the carbon storage and carbon capture technologies are basically aiming 85 to 90% of carbon dioxide emission. So അത്രയും നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കെയിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The earth
take it. Earth's plants ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ so-called ocean ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക seaweeds ആണെങ്കിലും nobody can take that much of carbon dioxide because we already input a lot of carbon dioxide into the society. So there is a techno fix for that, and we need to think about that. So the another thing is the renewable, bringing the renewables. As I said, like the net zero required less carbon output. So that means we use the and we capture the energy which we already have it. So basically, we have a high energy impact going around along the climate change, climatic condition variation. Because as soon as the temperature goes up, the energy goes high. നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി കൂടും. So that ഞാൻ 100 മീറ്റർ ഓടാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ we get ready before we get warm up. So we are blooding, we make sure that we are ready to run. So we are ready to run and we go. So ആ ഒരു ഹൈ എനർജി അല്ല സാധാരണ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ. So ഈ high energy എന്ന സമയത്ത് can we utilize that high energy? So we can we make convert into the clean energy? That is the key part of that. So there is a revolutionary things going around, like the solar panels being come up, the wind farms which we can generate. So tidal energy is there. There is a wave energy. These two, tide and waves, are there is a, always be concerned about, but we have to incorporate. We have to bring this technology into alive. That is a science. There is a science behind it. There is a practical understanding behind whether we can use it or not. Maybe the cost, maybe something is there, but that is always be a challenge we need to face. That is what the you and the goals interest on. You have to innovate. You need to bring your innovations and you have to promote that to bring a clean and affordable energy. So basically, our energy, you go to the and it goes to the grid. So it can go to the grid. So technology is so good. Now autonomous technologies are vessels using solar panel, using the vessels using car. So there is a lot of technology we have to come into, which can reduce the environment and social impact. So that is something need to be understood and utilized. And why do we need to? We need to understand that these climate change, with the geodata, need to understand we have to mitigate the risk. We have to understand that this is happening. We need to understand that these changes is going around. We have a quite I like this article, so I just put on it. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു ടോക്ക് ത്രൂ ദാറ്റ്. അവിടെ ഒരു സീ ലെവൽ റൈസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്, അവിടെ ലൈഫ്, അനിമൽസ് എല്ലാത്തിനും ഓരോ സീസണിലും ഇമ്പാക്ട് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എക്കോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്ററിൽ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. സോ പക്ഷെ നമുക്ക് we need to understand that this is going to happen. So we need to mitigate that risk. That risk is to be something to be addressed. We need to say, okay, this is happening. We plan with our technological understanding and our so-called adaptation to this climatic change. So we have to. Another thing is adapting. If you go for 1 degree to 2 degree temperature, you have to adapt. That means you may lose some of your plant or some of your animals, or even the assets and life. This can go. That is there. So just 2015 ഒരു ഫ്ലഡ് ആണ്, ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലഡ് ആണ്. ലുക്ക് ഇൻടു the river overflowed over, like bank break ചെയ്തു, ഫ്ലഡ് വന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ we have to conscious about this can happen again. So you have to mitigate that risk. ഇവിടെ സീ ലെവൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇവിടെ എന്താ പറയുക, സൈക്ലോൺ പോയ പാത്താണ്. എവിടെയെന്ന് എനിക്കറിയാം. സൈക്ലോൺ പോയ പാത്താണ്. ഈ സൈക്ലോൺ പോയ പാത്തിൽ basically you took off their entire land. So sea level കയറി, sea level storm surge കൊണ്ട് sea level കയറി. അപ്പൊ ഈ storm surge കൊണ്ട് sea level കയറും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. So we have to work on it. So that is there. And pollution, the banks need to be protected. ഇങ്ങനത്തെ river bankന്റെ അവിടെ we have to be concerned about that. How do we protect? അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് can we use that for something good? So innovation has to come over there. Like our concern has to be addressed. And the Kerala flood in 2018 is the best example for me to highlight the importance of geodata. How this geodata requirement will help. Like if you look into that, it's affected like 13 to 14 districts. It's been severely affected. The bridges, 23 bridges have been collapsed. Like the 35 dams been opened. So
there is a landslide, 211 landslides, 5,000 house damages. So the PW has to repair like thousands of meters of, I think it's 60 kilometers, 600 kilometers of the damages, transformers, substations. But you have the knowledge, you can put that into a geodata understand. You can with the GIS information, you can put this into that. When these things happen, when any serious incidents happen, you have technology in your hand to work and try to rescue as much as possible. And if you see that in recently 2.5 million children has been affected on recent floods in India, so we have to mitigate that risk. We have to understand that this is going to happen, so we have to plan accordingly for the future and when things happen, unfortunately, we have to adapt from some of these ongoing climate changes. So that's all. That's all from my side. The things nallൊരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടി. എന്ത് നടന്നാലും എന്താ പറയാ, കുരുവി വന്ന് കിളി കൂട് വെച്ചു. So the nature is going on. Nature will process. Nature will do its job. It's going on. How we can use this resource with the geodata is a critical part, and bringing this economy. You under approach on a blue economy. They're trying to promote the blue economy. So blue economy basically in the investment, we have to utilize it for so many resources. അത് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മറൈൻ ടൈമും ഫിഷറീസും അതുപോലെ എന്താ പറയുക വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും പിന്നെ കോസ്റ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും ജിയോ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വി നീഡ് എ ഡാറ്റ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. We need a graphs, we need a visualization, we need to understand how it works. So that's all from my side, and thank you for listening. If there is any questions, I can take. Thanks. Thank you so much, Jagadish. 14 questions are waiting in the Q&A box. You can select questions. Yeah, okay. Man is the maker of his destiny. Do the environment catastrophes or the byproduct of his action and deeds? Yeah, of course. If you look into the graph, 1980 onwards, the graph, നമ്മുടെ pre-industrial revolution ശേഷമാണ് 1700 ആ ഒരു സ്കെയിൽ. ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് ഗ്രാഫ് പറയുന്നത് ആ ഒരു like impact, like human intervention is one of the major factor for so-called change or peak in the natural process. You don't have that change, but if you look into the so-called human intervention, there is huge that. Yeah. So what are the questions? What was the potential cause of recent flood? It's always been debatable question. The floods are always been linked to so many factors. From my point of view, sea level rise is having a quite serious impact, and how much we mitigate that and how much we understand it as early as possible is much better. So that is one thing. And I would like to know about recent landslide by the contemplate moment. Yeah, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അനു. സോറി, നേരത്തെ ആൾക്കാരുടെ പേര് ഞാൻ വായിക്കാം. ജിനുവിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം. അനു ഇതിൽ കോണ്ടംപ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് we have a so-called movement of land. So there is a land is moving. So നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആണെങ്കിലോ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആണെങ്കിലോ ഹിമാലയ ആണെങ്കിലോ it's always been growing mountain range. There has always been a area where there is loose places, loose sand, loose freshly developed mountain range ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൻ റെയിൻ വരാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന റെയിൻഫോൾ ഭയങ്കര സഡൻ ഡൗൺ പോർ ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സഡൻ ഡൗൺ പോർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ജിയോ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ജിയോ ഡാറ്റ, വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഏരിയ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സുനാമി നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യനോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ NIOT നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി അവർ വോയിസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റിൽ. അവിടുത്തെ വൈബ്രേഷൻസിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ലാൻഡിൽ അറിയാൻ പറ്റും. So once we have they alert these people in the coastal area and then they move. So there is technology where we can understand there is a vibration, there is a
ചേഞ്ച് ഇൻ നമുക്കൊരു ബേസ് ലൈൻ ജിയോ ഡാറ്റ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബേസ് ലൈൻ കിട്ടും. ആ ബേസ് ലൈനിന്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റസ്ട്രോഫീസ് വരാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് വിൽ ഹാപ്പൻ, കീപ് ഓൺ ഗോയിങ് ഓൺ. How much we monitor and how much we measure is the critical part. So doom date other just it just ഒരു fun ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ പേരാണ് doom day glacier എന്നത്. But it's been heavily discussed in so many articles and so I just kept it as a normal. പിന്നെ Anu again, when was express world carbon dioxide concentration? Right. Yeah, there is a recent article ഉണ്ടായിരുന്നു, like നമുക്ക് already 6% height എന്താ പറയുക കോൺസെൻട്രേഷൻ അക്യുമുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ പോയിട്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലത്തെ എന്താ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ വരുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ഈ പറയുന്ന ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ കം ഡൗൺ. സോ ദർ ഈസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ദർ ഈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജിയോളജിയുടെ ഒക്കെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോർ സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നോക്കുന്നത് ഈ അക്യുമുലേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ അക്യുമുലേഷൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. അതാണ് ആ ഒരു ചാർട്ടിലുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ക്വൈറ്റ് ഹൈ. ഐ വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ചാർട്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്വൈറ്റ് വൈറ്റൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു കോർ സാമ്പിൾ ഐസ് കോർ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐസ് കോർ സാമ്പിളിൽ നിന്നും ഇവരെടുത്തതിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ക്വൈറ്റ് ഹൈ ഓർ ഹിയർ. സോ അത് പല സ്ഥലത്തിലുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷൻസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊരു മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. So there is a quite serious concern about it. Which nation would be most affected? Everybody is affected. If you look into that, this is either Google and Google sea level rise in the Google Earth sea level ഈ പ്ലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും, അതിനറിയാൻ പറ്റും. ഇത് നോവഡേന്നാണ് എടുത്തത്. പക്ഷേ ഗൂഗിൾ എർത്തിൽ സീ ലെവൽ റൈസസിൻ്റെ പ്ലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എവ്രിബഡി വിൽ എഫക്ട് എവ്രിബഡി. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരള കോസ്റ്റൊക്കെ വളരെ വൾണറബിൾ ആണ്. ശ്രീലങ്ക, കേരള ഐലൻഡ്സ്, മാൽഡീവ്സ്, ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സ്, അതേപോലെ എന്താ ആഫ്രിക്കൻ കോസ്റ്റ്, ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് വൾണറബിൾ. പിന്നെ ഐലൻഡ്സ് ഈസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ്, കാരണം അത് ആൾക്കാർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, Metocean മെട്രോളജി ആൻഡ് ഓഷ്യനോഗ്രാഫി, നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് കടലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. ജിനു, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Sir, I have read the change short-term achievements to reduction of carbon. We have to focus on decreasing methane concentration, and we are on other very separate topic. We can discuss that if you are interested. Just drop me an email on it. Greenhouse gas reduce ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ അതിന് പല തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്. സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ചിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സോളാർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിൽ പോകണം. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പല ലൈക്ക് പോളിസീസും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടെക്നോളജി, അവിടെ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് മെയിൻ അയച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ റെഫറൻസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം. What we can do or what steps we need to follow to go sustainable and long term. Shashank Kumar. So sea wall and coastal line, അത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഹൗ വി ടാക്കിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസൈറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കൊളാബറേഷൻ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സയൻസും ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയും പഞ്ചായത്ത് മുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ കോമൺ മാൻ മുതൽ എന്താ പറയുക ഡാറ്റ അനാലിസ്റ്റും അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്താണ്, വി ഹാവ് ടു അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്, വി ഹാവ് ടു മിറ്റിഗേറ്റ് ദാറ്റ് റിസ്ക്. ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് വിത്ത് ഡാറ്റ, വിത്ത് ജിയോ ഡാറ്റ, വി ക്യാൻ
we can model the environment, we can understand what's happening on them, we can develop that in a sustainable way, so that key constructions will be more resilient to the climate conditions, the climatic conditions, coastal resilient ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, being a data analyst, can you suggest any skills? Yeah, there's a lot like Python, പിന്നെ ഇപ്പോൾ AWS ന്റെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ Azure വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഡാറ്റാബേസ് ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റോൾസ് ഉണ്ട്, അവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ റോൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കുറേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അനക്കോണ്ട എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ so there's a lot already. Just drop me in a mail, I'll give you some details. How successful is carbon dioxide capture and storage? Yeah, that's a very good question, Siji. There is ongoing technology in several parts of the world. The latest one was the Northern Light എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോർവേയിൽ അവർ ഷെല്ല് ടോട്ടൽ, പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാം ടോട്ടൽ എക്കണോർ, ഈ 3 കമ്പനീസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് അവർ ഈ ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ ദേ ഹാവ് എ ഓൺഗോയിങ് പ്ലാന്റ് വേർ ദേ ക്യാൻ അബ്സോർബ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ carbon dioxide and put back into the reservoir. So there is working technology, but it's not as easy, and there is no cost initiative on that. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസും അവരും ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കാണാത്ത ഒരു ഏരിയ ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ്. Estimate significant we had. You to collect the data. I can send you more detail about the 7C65. I can drop you how we collect the wave data. There's a lot of articles you can find how to find the estimate significant wave height. It's not a problem. Is there any study has conducted for capturing onshore geodata along the coastline of, I don't know. I'll look into that, and I can help you on that. Microplastic is one of the main sources of pollution or ocean in the pandemic situation. How can we protect, and is there any possibility of recycling these microplastic materials? We can. It's another topic which I need articles to refer, and I'll forward the details. But there is so-called huge scientific and technical assistance and researches on this subject, and the scientific community to understand that how to tackle these things. But it is a big challenge. Totally agree with you. It's quite a big challenge. At the question കൂടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. Every economic development comes from ഗൂഗിളിൻ്റെയാണ്. At a certain cost of environment. Is it possible to develop without having a no, not 100%. So അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ ലെസ് ഇമ്പാക്ട് ടു ദി സൊസൈറ്റി. ഇപ്പോൾ റിന്യൂവബിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ റിന്യൂവബിൾ എനർജി വേർ യു ആർ നോട്ട് പൊല്യൂട്ടിങ് എയർ. So you are getting a renewable energy for next a number of years, because you have a renewable energy over there which have investment. So rather than going for like a fuel-based car, you're going for the solar-based car. So there is a net zero understanding about ലോറികൾ. നമ്മൾ ലോറികൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പകരം നമ്മൾ സോളാർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ എന്താ പറയുക, സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് ട്രൈങ് ടു അച്ചീവ് ദിസ്. എവറി ടാർഗറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ്. കാരണം ഇത് ലേമാനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കണം. So അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്പീച്ച് clarification. Strategies to reduce forest areas using geodata. And yes, we can. That is the best part of the geodata. Geodata means basically you are in one of my plot. You look into that. You have a air here. I'll show you. I'll go to that plot. Your data collection നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ so your data collection നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ from the air you can easily
measure that, what condition over there. Then sit with the policy makers, fix it. As simple as that. So once you have a geodata visually in your tablet or in your desktop or in a digitally environment, you have a lot of information about it. ഇത് നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ പോലെ തന്നെ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളം ഇസ് ഡൺ അമേസിംഗ് ജോബ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു പീക്കിന് ഡൗണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ഓഫ് ദി ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് ഈസ് ദി number of information data we have. That data help us to understand, okay, ഇവിടെ പീക്ക് വരുന്നുണ്ട്, we have to come it down. So അതേപോലെ we have a data and the graphs and visualization of this. There is a lot of article about it. If you want, I can send it across to you. I think I've covered most of the questions, Jisha. Yeah, thank you so much. Patience. Shall we wind up this session, Jagadish? Yes, yeah. Thanks. It's quite a long time, isn't it? Sorry for being a bit late. It's Thanks okay. for all the listeners, and thanks for the panel and college to organize this. Dr. Sheeja? Okay, thank you, Jisha teacher. Thank you very much, sir, for this very interesting and useful talk on race to rescue with geodata. I wish to thank our principal, Dr. Sunil Kumar, sir, a constant source of inspiration and support all throughout this webinar. Thank you, sir. Let me take this opportunity to thank Shri Jagadish Vallarampara, sir, on behalf of Team Agora. Sir, your talk was very informative and we could understand the importance of geodata collection so as to use it effectively for the betterment of mankind. Thank you, sir. Let me thank our IQAC coordinator, Dr. S.V. Manoj, sir, Agora 2021 General Convener, Dr. Jisha, Dr. Nimmi, and all members of Team Agora for organizing this wonderful session. Thank you, dear participants, for being with us all throughout this program. Thank you, one and all. Thank you, Thank you. Sheeja. Thank you.